Right. Nice to see you again. Yeah. Do you remember Musa? Yes, I do. Yeah. I wonder. Yes. And it's a new member of our gang. Yeah. It's Hello. It's Katya. Katya. Uh-huh. Nice to meet you, Katya. Nice to meet you too. Yeah. Okay. Yeah. Right. Yeah. And this is Natasha. Natasha. Yes. And Natasha is a leading researcher for the museum. Yeah. But and we are going to translate for her. Yeah, because she doesn't understand enough English. Yeah, so we are going to translate for her and for other people who might want to listen to this later. Okay. Right. So we got. So this webinar is dedicated to Andrew entirely. Andrew and his stories, and his life stories and stories he writes and he tells to people. Этот вебинар, ну или, как сказать, вечер, утренник, посвящается целиком Эндрю и его рассказам чудесным. Вот. У нас, я просто скажу два слова о том, как я встретила Эндрю. Я его встретила на одной из конференций для учителей английского языка. И это было теперь уже 3 года назад в Англии, в Харрогейте. Вот. И это была дополнительная программа. То, что происходит после основной программы для учителей. Вот. И один из пунктов вот этой дополнительной программы — это Эндрю и другие учителя, которые ему которые с ним дружат, которые ему помогают, и они рассказывают, ну, то, что вот по-английски называется storytelling. То есть это вот рассказывание истории из жизни. Конечно, у нас тоже есть такая традиция, но она просто немножко по-другому существует, в другом виде, как бы вот, и это все немножко по-другому проистекает. И моя главная идея насчет этого вебинара — это то, что просто хорошо и интересно услышать, как это все бывает почти так же, но чуть-чуть по-другому, у других людей, в других странах, с другим жизненным опытом. Yeah, okay, Andrew, I was telling you guys how I met you at the conference in Harrogate in 2014. Yeah, and how I was impressed by your storytelling, which was actually an additional point in the program at the conference. Yeah, well, but it was my favorite. Yeah, and how I decided that it would be great to have this meeting with you, because of course in Russia we have this tradition of storytelling, yeah, and story writing, but it's a bit different. Yeah, and just for people to see each other and to appreciate how slightly different these things are, and that's the best thing ever. Yeah. Okay. Right. So, shall we start? Yeah, and I'll say a few words how we are going to translate. Yeah. Эндрю будет нам что-то рассказывать, и потом я буду переводить. И мы все будем переводить, потому что там вот Аня и Лиза и Муся, они перевели по рассказику, а какие-то рассказы мы уже давно-давно читали, но, в общем-то, мы их, то есть, как бы, вот я не записывала перевод. То есть, или был перевод, был готов, но потом он, например, потерялся в собственном компьютере. Вот, и как бы еще идея, связанная с этим, что вот, например, Катя, и мы тоже все. После этого мы еще возьмем по одному или по два рассказика, и вот у нас уже будет вот такой вот корпус текстов. Да? Вот. Мы это сделаем из этого некоторую такую книжку-малышку, и будет нам радость в этой жизни. Да? Okay, I was saying how I'm going to translate, yeah, and that some translations we have on paper or on our laptops, yeah, stories which Anya and Musa and Lisa have translated, yeah, and some stories I'm just going to comment on them, yeah, and to invite, for example, as for your
last story, yeah, and I'm going to comment on it and to say a few words and to invite people to translate it in writing, okay? You are going to in writing during this Skype. No. After the Skype, yeah. Well, because it's Thank you. right, yeah, because it's only the beginning for them. I mean, not for me. Yeah. Well, Lena, thank you very much. First of all, it's been a great pleasure to know you and a little bit about your family, and now colleagues as well. And to feel that I'm in the Boris Pasternak Museum with you through Skype is really wonderful for me. I can't tell you how moving it is. And for us, of course. Right, good. So, you're the boss of this, you're the leader of this session, so I'm going to start, but let's make it conversational. So, if you want me to stop for some reason, then just tell me to stop. Yeah, okay. То есть, если можно перебивать и вмешиваться, это даже наоборот очень хороший тон. И если кто-то что-то вдруг почувствует, что он хочет сказать, да, я скажу Эндрю, чтобы он остановился, и можно все что угодно говорить. Okay. Well, for me, it's very important to think about stories and about I'm sorry to say like this, the human condition. It sounds so. Just a second, yeah. У меня уже проблемы, то есть я не понимаю, что Yeah, right. Unfortunately, these loudspeakers, yeah, because when I hear you through them, I don't understand. Yeah. Okay. So could you say it again? Yeah. Yes. So what I said, Elena, was that I'd like to begin by talking about stories and how they relate to my being a human being. Да, Эндрю хотел начать с того, что для него означает storytelling, как вот рассказывание истории, и как это соотносится с тем фактом, что он является человеком, человеческим существом. Yep. Because I'm a human being, I don't feel I'm any different to all of you. So what I'm saying about stories, I think is the same for you, but perhaps I'm just being self-centered. Ну да, тогда догадка состоит в том, что то, что он собирается сказать про storytelling, это должно быть приблизительно тоже, означать то же самое и для нас, но, конечно, это всего лишь догадка. Может быть, он всего лишь, так сказать, слишком сильно сконцентрирован на себе самом. Окей. So, then I'd like to start with this idea. A year ago, or maybe 2 years ago, I learned from a neurologist that 9 million bits of information come through our five senses every second. 9 million bits of information through our five senses every second. Да, что каждую секунду, несколько лет назад он узнал от невролога, что наши 5 чувств каждую секунду перерабатывают 9 миллионов элементов информации. And this is a lot. This is infinitely complicated. It's impossible for us. And so the first reason why we need stories, fundamentally need stories, is to have a clear path to walk on through infinite complexity. Да, и поэтому главное, зачем нам нужны рассказы, это для того, чтобы проложить свою более-менее прямую дорогу, потому что это всей этой информации ее слишком много. Вот, и бесконечно много, и это никогда не останавливается. И поэтому мы должны идти, и вот этот наш, так сказать, наш способ справиться со всей этой информацией.
if we look into the sun with our eyes open, directly in the midday sun, we blind ourselves. If we tried to look into it, we would just simply go crazy. Да, то есть это то же самое, что смотреть на солнце незащищенными глазами. Если мы на него посмотрим, то немедленно ослепнем. Если мы попытаемся воспринять, по правде воспринять всю эту информацию, то мы просто немедленно сойдем с ума. So the first reason we need stories for our own sanity. And the second reason is that we are social animals, social mammals. Да, то есть, в общем, первая причина это, так сказать, ради нашего собственного душевного здоровья, а вторая причина, зачем нам нужно рассказывать, потому что мы социальные млекопитающие. And we fundamentally need to relate to each other. И поэтому, так сказать, это наша глубинная потребность друг с другом как-то сообщаться. And if we can live in the same story, we can cooperate together. И если мы можем какое-то время пожить в одной и той же истории, в одном и том же рассказе, это значит, что мы уже можем, так сказать, действовать сообща, кооперировать. I'm using the word story to mean the values, things that you think are important, values, perceptions, the way you look at things, and of course behavior, values, perceptions, behavior. So the story that we live by gives us values, perceptions, and behaviors to live by. Да, то есть под историями, что он, собственно, понимает под историями, это ценности, восприятие и поведение. И это, так сказать, то, что приходит через историю, то, что случается в истории, в рассказе, и то, что нам позволяет как бы жить дальше. And so, I won't talk too long about this, I promise. Because it sounds so Он обещает не говорить про это слишком долго. So we first of all need stories for our sanity. And secondly, we need stories to belong to other people. We share values through stories. Да, So those two things. Да, то есть, как бы, и, соответственно, эти две вещи, они связаны, и наше душевное здоровье, и то, что мы все время проверяем нашу связь с другими людьми. And so stories are used by families, by education, by the church, by business, by politics. Everybody uses stories to try to make other people think like them. Да, все, кто может и кто нельзя, используют истории. Семья, церковь, политика, большая политика, бизнес для того, чтобы другие люди думали, как они. То есть make other people think like them. Да. Yeah, just at this point, we could say that, so isn't it somehow manipulative, yeah, wanting other people think like you do? Yes. What do you think? Yes. There isn't any question. It doesn't mean that a story writer and teller, herself or himself, is writing that story in order to do that. Any individual person may not be doing it in order to manipulate other people, but this is how societies get on together, or don't get on together. Like, for example, the ISIS, some young people in England, some Islamic young people, are living by a story which is fundamentally not the same as a story which is lived by with other people, and so then they don't get on. But one of the things that separates us from chimpanzees is that chimpanzees, they can't tell stories, but they can cooperate very fundamentally. They're very similar to us.
So we get on very well together, provided we know each other in the same clan. But we are much cleverer than that because our stories can be universal. And so I can read Boris Pasternak stories, I can read Dr. Zhivago. It's a Russian story, written by a Russian, miles away from my life, but I feel very, very close to it. Or people in Japan can act out Shakespeare. And so stories, yes, they are manipulative because there are clearly ways in which a human mind can go. But if we go along a similar kind of path, we can cooperate. And I think that's how I think anyway. But an individual author like me, I never write stories working out how I can manipulate other people. I'm using stories for my own purposes, which is to somehow give myself meanings to live day by day. Try to understand this complexity. And also try to rejoice in the wonderful things that are around me. Ну, я спросила, что не являются ли рассказы по этой причине, собственно говоря, средством манипуляции, да, и ответ, конечно же, да, являются. А я это спросила именно потому, что вот эта самая такая прекрасная вещь, как storytelling, она сейчас очень пропагандируется именно вот в английском образовании. Все время об этом говорят, что вот, ну все, вот есть такое специальное выражение, даже то, что build a narrative, как бы вот, выстроить повествование, да. Ну вот ты выстраиваешь один рассказ, и внутри этого рассказа, так сказать, протекает вот эта вот социально-политическая жизнь. Ты выстраиваешь другой рассказ, не совпадающий, и здесь уже начинается ISIS, и как бы вот там молодые люди, которые как бы кооперируются с исламистами, они просто живут, используя как бы, эту вот другую историю. То есть, ну, понятно, то есть, понятно по умолчанию, что, конечно, это обоюдоострое оружие, рассказывание, рассказывать. Да. Инструмент, который можно использовать. Да, да. So it's like an instrument that we can use either way, yeah, for better or for worse things. Да, что это инструмент, что, конечно, как индивидуальный автор и рассказчик, отдельно взятый человек, что это говорит, что он так, конечно же, не использует свои рассказы. Вообще люди, когда это делают, они в этом не клянут. То есть, вот об этих самых, манипулятивных, да, так сказать, это что-то не специально происходит в большинстве случаев. То, что он это делает для того, чтобы для себя, так сказать, выявить вот эти вот смыслы, которые позволят ему жить изо дня в день. Если я еще что-то упустила, добавляю. И радоваться. Ага, да, и радоваться, да. И это важно, потому что это нас связывает, вне зависимости от того, где мы находимся. Да. И если читать... Отличает нас от шимпанзе, потому что шимпанзе, они прекрасны тем, что они могут вот, как бы действовать сообща. Но они не могут, так сказать, только в истории у них нет еще. Вместе. Да. Да, он может, шимпанзе из другого клана, так сказать, не может что-то так живо. А люди могут. Ага, я. So I think that's enough. Yeah. I love thinking about those things, but I won't go on about it anymore. I think the next thing though that I want to clear up, make clear before I go into some stories, is I have a very broad view of what the word story can include. Да, что у Эндрю очень широкий взгляд на то, что может и что не может входить в историю. So, for example, Dr. Zhivago is a wonderfully huge story which evolves all the way through it. The changes coming, it's like life itself going on and on and on. It's a very moving, gripping, long story. And I think we all agree that is a story. But if I give you
another way of looking at it. There's a film. I think there's only one film called Dr. Zhivago, one I was brought up on, which I love, and it's a big film. If we contrast that with photographs by Cartier-Bresson, the French, his single still photographs are all stories, they're all part of the story world. You look at the single photograph and you feel there's a story going on in the photograph. And in exactly the same way that in the world of film and picture making, you can have a long Dr. Zhivago story going on for 2 hours, or a copy for same way, we can have the long story of Dr. Zhivago, but we can have a single page, which is a story, as far as I'm concerned. Так, ну, Эндрю сравнивает такие огромные вещи, как доктор Живаго, и в том числе фильм «Доктор Живаго», да, который длится много часов, со фотографиями Картье-Брессона, где в каждой фотографии тоже идет, так сказать, продолжается своя история, но вот она как бы вот спрессована, сконцентрирована в этом одном кадре. Вот. И на самом деле это чувство, вот в рассказиках чудесных самого Эндрю, это очень чувствуется, потому что когда книжку читаешь, то вот это чувство, что ты все время вот играешь на какой-то огромной гармошке, потому что вот это, то есть видно, что это или часть какого-то очень большого такого нарратива, да, или это что-то такое вот, что-то крошечное, такое вот концентрированное. Да. Yeah, but Andrew, well, I'm sorry. Just can you remind me? Are we going to talk about your experience, or was I supposed to say about it at the very beginning? Sorry for this. Yeah. You were going to give an introduction to. Oh yes, yeah. But in my introduction, I only said how much I love reading your stories and how much I like you and everything. Yeah. So I'm sorry, I need to stop here and say another few words. Yeah. I think now we shouldn't stop. I think I can just build it in. All right. Okay. Yeah. Okay. No, I think. Don't worry. It's not a problem. So, just before I move on to examples of my stories, I just want to say one more thing about where stories can come from. And you all know it, of course. Stories based on the imagination, fantasy, or stories can be selections from facts or what has really happened. So, fact and fiction can both provide stories. Да, значит, речь идет о том, что вот рассказы могут происходить как быть основаны как на воображении, так и на том, что происходит в реальной жизни, то есть на фактах. Вот. И это такой тоже важный момент, потому что это важная тема обсуждения именно вот не только в учительском мире, но и вот, ну, как бы сказать, в такой вот в англосаксонской традиции вот говорение о литературе и вообще вот о коротких рассказах и вообще вот о малых, о больших жанрах. То есть это нам может так как бы быть непонятно, потому что вроде такие самоочевидные вещи. Это просто важная тема для обсуждения. Да, я как бы, ну ладно, вот Эндрю еще про это скажет, но я вначале забыла сказать, что он как бы для чего он только не писал рассказы, для BBC, для немецкого телевидения, и, так сказать, и вот этот вот практически сейчас уже 60-летний опыт рассказывания рассказов по всему миру, не только для детей, но это именно вот часть такой вот очень большой вот этой вот традиции storytelling. Да. Right. Yeah. So, I'm going to now introduce to you some of my stories, but perhaps I should give a little bit of my own background in the story world. So, I've been a story man, if you like, professionally, 1960s.
in the 1960s, not 1860s, 1960s. С 60-х годов он называется тем, что, так сказать, у нас даже нет этого слова рассказчик. То есть у нас просто другое совершенно значение. Да? Вот, то есть он storyman, начинает с 60-х годов. Да, 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 да. Right. Yes. And my first involvement with in that professional day, in the 1960s, was for German television. Да, то есть впервые это произошло для немецкого телевидения в 60-е. I wrote stories and did the pictures, also the stories, for the German television children's programs. Немецкое телевидение, детские программы. И это были не только рассказы, но еще и иллюстрации к ним. And I've got one picture here ready, which is, I did a story for them about Nessie, the monster in Scotland. Я же был про Несси, который живет в Несси. And I did 108 pictures. Было 108 картинок. And I'm going to show you just one of these 108 pictures now. Да, это одна из этих 108 картиночек. О, да. Right, yeah. Wow, I do recognize Loch Ness. Это и есть лохнесское чудовище? Да. Вот оно вылупилось из своего яйца. There we are. Now, I started with that one, so that is one of my stories for children, and that we could really say is fiction, that was fantasy. And the idea came to me when I was working as an illustrator in the university. That was my job. And I was cycling to work, and I was going past a big park in the morning, and I saw people, going to school and playing and going shopping and so on. And then I just thought to myself, what would happen if an enormous animal suddenly came into the park? And so that was the start of my story as an idea. And then when I went home, that became, well, where is this animal going to come from? And then I thought, this is the book. I thought perhaps a family can go to Scotland, and the boy believes there might be a monster there. The parents don't, and walks by the shore, and then. Then, if by chance there's the monster's egg, and by chance this little animal comes out and sees the boy and thinks that must be my father. Да. Значит, just a second, I need to put our thing there. И в этот момент, когда он начал сочинять эту историю, у него была работа. Он работал в университете иллюстратором. Ездил на велосипеде мимо большого парка и стал думать, что бы произошло, если бы тут появилось очень-очень большое чудище. И потом он стал думать, откуда бы оно взялось. Решил, что это будет Несси из Лох-Несс. И это было начало истории, что мальчик с родителями, они поехали в Шотландию, дошли до Лох-Несс. И, конечно, родители не верят, что там чудище, а он верит. И вот он находит это яйцо большое зеленое, тут вылупляется Несси, смотрит на мальчика и думает, наверное, это мой папа. Well, anyway, the story goes on that they take this little monster home, back home with them to town where they live, and it, of course it grows up and it becomes impossible because
because it can't be absorbed into society. So the idea I got on my bicycle, I put into a story, and that's clearly fantasy. Но это была очень, just a second, печальная история, потому что чудище выросло, и потом его интегрировать в общество уже нельзя было. Что там с велосипедом? Да, то есть это, ну, как бы, вот во что выросла история, из поездок по которая велосипеду. началась, да, с поездки на велосипеде. Например, Hungary. Да, и это пример рассказа по сайте. Now, Yep. carry on. Yeah. All right, that was fantasy. A story for children, I guess for German television, is essentially based on facts. I'll tell you if you're interested. But first of all, I want to show you and your colleagues, I think, Lena, you know where Whitby is. So here is England, and at the top. Это Англия. And here is London. And halfway up the right-hand side, the east coast, if you know directions like that. Да. Half up the right-hand side is Whitby. Да, Whitby в восточном побережье. И это, как бы, это севернее, еще севернее, чем Кембридж. And one day I was walking on the beach when I found Да. Его зовут Уилл. Да. here. Ага. I don't know when I found it, it didn't have another ear. And this is an old shirt here. And in those days, a long time ago, the fishermen all wore shirts like this. Да, в те стародавние времена у всех рыбаков были рубашки вот такие вот, из такого вот материала, такого вот типа. И он, значит, собачку нашел на берегу в Whitby. И это Северное море. Да, Well, as you can see, I love Wilf. Ага. So one day I wanted to write a story for children. And so I sat down and my first sentence was, one day I was walking on the beach and I found a toy dog. I took it home and I called it Wilf. Теперь ты давай рассказывай, да, потому что because it's a I translated this story, so I love Wilf too. То есть началось с того, что... Да, я написал рассказ про Уилфа для немецкого телевидения. И начинался рассказ со слов: однажды я шел по берегу и нашел мягкую игрушку, убежал его домой. Да. И это было начало истории. Но... Да, сейчас. Yeah. Yeah. It's okay, it's okay. Now, when I looked at what I'd written, I was smiling to myself, and then I thought, but Andrew, that's the end of the story, one sentence. You found a toy dog, you took it home and you called it Wilf. There's no problem in the story. So there is no story. There must be some kind of problem. And so what I did was this. I thought, there's no problem because although I'm an old man, I have no shame. I'm not ashamed of liking a toy dog. So, story. And in Whitby, and this is because it's a factual story, there is an old man, he's still alive actually, who goes on the beach every day to look for firewood and things like that. And I thought I could make him find Wilf and like Wilf, but be ashamed of liking a toy dog. And I've got a story.
That's what the story is. Лучше скажи просто. Ну да, и Эндрю написал это и стал смеяться над собой, потому что он подумал: Эндрю, подожди-ка, это же конец истории, а не начало. Я нашел одно предложение, это конец истории, потому что в нем нет никакой проблемы, а раз нет проблемы, нет и истории. И нет никакой проблемы в том, что мне нравится плюшевая игрушка, говорит Эндрю, потому что я писатель, и нет ничего постыдного в том, чтобы мне нравилась плюшевая игрушка. И тогда он вспомнил, что в Уитби есть рыбак, Который до сих пор жив еще. да, который до сих пор жив, который постоянно ходил по берегу и искал какие-то ценности. И тогда он понял, что вот этому рыбаку было бы стыдно, если бы ему понравилась игрушка. Он бы нашел ее на берегу, но он бы этого стыдился, что он эту игрушку полюбил. И он нашел как бы зерно своего рассказа и проблему этого да. рассказа. So that's that story was. Can you hear me? Yeah? Yeah. Yes. That story, I want to say is it's a factual story. Perhaps you could say that it's recombined facts, because I'm a real person and I really did find Will on this beach. And that the other old man is a real person, but each find Will. So what I've done is everything in there is fact, but I've recombined facts. Please forgive me if this is so obvious to you. I'm not a great literary analyst. I'm quite a simple person in my storytelling. Yes. Well, it's interesting. You're telling how you're growing the stories. Yes. Yes. It's interesting because you are growing them, like Musa says. Yeah, and also it's interesting because this is what you need to explain to people because while it is obvious for some audiences, yeah, like ourselves, yeah, it is not obvious to other people. Yeah, and of course it's this is because you need to explain these things. Yes. Right. Да, да, да. Ага. Что, ну, как бы, вот Андрю чувствует, что для нас это, наверное, самое очевидное, но просто я как бы объясняю, что нам это интересно, потому что интересно, что другим, как бы, людям интересно. Да, что может быть не очевидно. Да. Он говорит о том, что эта история, в отличие от предыдущей, основана на фактах, но можно сказать, что это комбинированные факты, потому что он реальный человек, и Уилл, плюшевая игрушка, реальный, он действительно его нашел на берегу, и рыбак тоже реален, но рыбак Уилла не нашел на берегу, поэтому вот так он создает эту историю. Just before I leave my work for children, you might be interested to know that I've worked in 55 countries as a storyteller to children. That's too much. Нет, он работал в 55 странах, рассказывая истории детям именно. Russia, not in Ну, не в Russia. России, да. Why not? It's always been invitations. You see, people have written to me to say, will you come in the first week of November or something like that, and we'll pay your airfare, and we're going to 5 schools and so on. And I've worked in Japan and China and South America and West Africa and so on. So I've loved doing it. The other thing is that I've now got 5 grandchildren. Теперь у него 5 внуков уже. Это уже после того, как он поработал и в Африке, и в Южной Америке, и в Японии, и в Корее. Here is a birthday book. It's for Daniel.
Stunning, yes. And it's another book which is, it's halfway between being factual and a fantasy. Это тоже But the слияние. dog in there, the little dog, Да, вот эта собачка, это реальная собачка. yes. Ага. He's a real little dog in our family called Toffee. Это тоже такой маленький, беленький такой. Вот так можно назвать. Also, this bird is, sure there's one just outside the house now. Да, она там сейчас снаружи летает. So what I've done is I've told a story and I put them together here. Terrible. Yes. This is my copy of the book. He's got his own copy. And that's page 4. But don't worry because Daniel, Это храбрый Дэниел, это your grandkid, yes? Grandson. yes, Ага. yes, Да. yes. Храбрый Дэниел прибежал и прогнал, да. And then I usually send to a copy of the same book to the other grandchildren. Понятно. Ага. Each kid gets a birthday book. Yes, a birthday book. Да, то есть другим внукам тоже полагается копия такой книжки. Just another example of this. Instead of painting pictures, I also like this. You see, this is another birthday book. And I've taken this puppet that I've got, you kind of puppet, and I put him in the garden. Это фотография этого самого музыкального театра в садике. На Гоголевском бульваре похоже. Девочка продает сосульки такие. This gnome with the goblin lives in the garden. And the whole story is because the human beings that he accepts them living in our house. One day they come and have a barbecue. The smoke goes into his eyes and he can't breathe. The whole story is about these human beings having a lovely afternoon barbecue, but him coughing and spluttering. But he just to punish them in the end. Да, это ужасная история про гномика, который живет в саду, и вот однажды люди решили там барбекю устроить. Вот. Им так хорошо, а ему дым лезет в глаза, и он чихает и кашляет, и он очень сердится, и в конце концов решает их наказать. Так, как? Пока что мы ничего не знаем, да. See, there's Toffee. Да, то есть вот он тут сидит рядом с Тофи. But Toffee likes to visit the goblin. Да. too. Ага. Потому что Тофи его любит навещать. It is a blend, isn't it, between fact and... Да, ну то есть это смесь смесь фактов и выдумки. Ну, для... Это в английском языке даже есть специальное слово faction. То есть это для смеси факта и... Non-fiction. Нет, non-fiction это другое, это просто это старое слово. А это вот довольно новое слово, которое вот faction, это в смысле смесь вот этого вот fact and fiction. Да, ага, вот. Ага. Факт и фикшн. Как? Здорово. Да? Нет, не знаю. Yeah. Well, I'm moving on now to grown-ups, to adults. Yeah, just a second. Yeah, so before we move to grown-ups, yeah, could we ask Musa to read part of the story about Wilf? Yeah, just to read it aloud, okay? Yes. Part of her translation. Ты скажи, какой ты кусочек выбрала? Да, но эта история, она все-таки для взрослых.
Ну, да, ну это, так сказать, наш комментарий, да. So our commentary, Musi's commentary is that she thinks the story is not for kids, it's for adults actually. But Yeah. it's the story about North Sea fishing. Oh, what? The North Sea fishing story. It's about Wilf and about 3 fishers. So it's not exactly a kid's story, isn't it? Fisherman. I mean the story about Wilf. Yes. Uh-huh. There is a fisherman, yes. Mhm. Yes, there is a fisherman. Yes, here the fisherman, yes. Yeah, I'm going to read the part about the breakfast and the television, watching the television and the interview with the writer. But wait a minute, no, don't read it that, because No. that's part of another story. Yes. It's not the world story. It's the world story inside a story for adults, and I'm only getting on to adults now. Yes, and I thought so. okay, I thought yeah. so. I told that it's an adult story. Yeah. Oh, right, then it was my mistake, yeah. Yeah, that's right. And so we're now going into adults, and I just want to introduce the idea of my adult stories first. Because what I've realized, because I was preparing this thing, being with you, I've realized that I don't want to write fantasy stories for adults. But these are not fantasies. They are based on fact. And that's what I love. I love being almost like a reporter. I'm not a journalist, but I feel I'm almost like a reporter of things that I've lived through. That's the first thing. Да, что, Most of these things are really from my daily life. Just a second, yeah. Ну, он говорит, что как бы на вас посмотрел и решил уточнить, что для взрослых он просто не любит писать фантазии, что это наоборот скорее репортажи. Ну, то есть они могут быть, это иногда бывает такой полнейший макабр, вот, но это именно что-то такое очень конкретное и, как правило, из просто каждодневной жизни. Вот, просто такие вот как бы особенности видения. And I again think of your Dr. Zhivago, and that's a real novel. My longest stories are about 10 pages longer. Да, самая длинная история у него 10 I страничек. want to begin though with my very short, what I believe are stories. And I call them moments, because it is just a moment of time, a little bit like a photograph or a short poem about one particular thing. Да, и самые короткие рассказы, то есть они, он их называет моментами, там иногда действительно бывает 1 или 2 строчки. Ну, мы потом посмотрим, вот там вот книжка лежит, да. Но это такие очень бывают остросюжетные 2 строчки, а иногда как лирическое стихотворение. Now, I'm going to read something from Boris Pasternak related to this. I would love to aspire to achieving what he says, but it is relevant. Он хочет сказать, привести цитату из Бориса Пастернака, потому что он все думал, придет, как он будет встречаться, вот, решил найти какие-то слова из Пастернака, и он хотел бы вот именно этого добиться, о чем он сейчас прочитает. So this is what he wrote. Of course, in English, forgive me. So, but we translate it back again. But you will recognize it, and particularly the colleague researcher who was sitting there. Да, рассчитывает на тебя, что узнаешь, что это такое, да. Ну, сейчас. So here is the art of discovering something extraordinary about ordinary people.
Искусство нахождения, я не помню, откуда это выходящих из ряда вон выходящих вещей об обычных людях. Вот как бы искать необычное об обычных людях. Все. Ну, да. Поэзия. Но это еще не все. He continues saying with ordinary words something. Да, и как бы говорить обычными словами о чем-то совершенно необычном. So, is it from Dr. Живаго? I don't remember where it's from, I'm sorry. Не, он не помнит, как сказать. То есть это, наверное, так вот Сложение. застряло. Слишком простая фраза. Ну да. Поэтому это последний. And there's another one which I love here. It's just one sentence from Boris Pasternak, which I love very much. He said in English, when a great moment knocks on the door of your life, it is no louder than the beating of your heart, and it's easy to miss it. Потому что когда великий момент постучится в тебе в дверь, он не громче, чем биение сердца, и поэтому его так легко пропустить. So, it's interesting that we don't recognize these words. Yeah, I don't know why, but maybe somebody lost in translation. So at the moment, we can't say where they are from. No, oh right. Those two texts, Lena, you got in that text that I sent you this morning. Yeah. Did you copy of it and wrote? Yes, of course. Yeah, and I can check them against some English texts. Yeah. Well, and, then I'll find them where they come from. Now, I'm now going to give you examples of these very short stories. The last one will be 3 times Get Married. But the first one I called We're Not Quarreling. Okay? Translate. Yeah. So the first Да. Значит, первый самый очень короткий рассказ называется «Мы не ссоримся». I think in this case, you know, because it's so short, I'll read it right through, and then I'll come back to the beginning and read the first sentence, translate, second sentence, translate, third sentence, translate. Okay? Yeah, sure. Right. It's called Not Quarreling. We're quarreling. We're not quarreling. At least, I'm not quarreling. She reached forward, plucked a tired chrysanthemum. She reached forward, plucked a tired chrysanthemum from the vase between them, and folded the stalk in her hand. Sentences. We're quarreling. Мы ссоримся. And then she replies, we're not quarreling. At least, I'm not quarreling. Она отвечает. Не ссоритесь, по крайней мере, я не ссорюсь. Yeah, okay, so people have already translated it, yeah. And she reached forward and took a tired chrysanthemum from the vase between them, and then folded its stalk in her hand. Она протянула руку и вытащила старую такую подвядшую хризантему из вазы, да, и сломала, и сломала стебель в своей руке, сжала, смяла, скомкала. Of course, I mean, that could be from the middle of a great novel. Not a great novel, that could be from the middle of a novel. There can be a before and afterwards.
But as far as I'm concerned, this is a vignette which it stands by itself. There's a roundness to it. And there we are. Ну да, что, конечно, это могло быть где-нибудь в середине очень длинной истории, да, но, так сказать, вот его взгляд это как бы выловил как нечто, что как бы, ну, it has a roundness to itself, то есть оно закругленное и завершенное как бы само по себе, как маленький эпизод, да. Да, like a vignette. Yes. Now the next one is, yes, it's one page. Yeah. And this is a moment in my day. I was in hospital for a few days. I was very lucky because it was in Hungary where I live. I live in Hungary now, by the way. Married to a Hungarian girl. And who speaks Russian. Да, жена венгерской девочки, ну, нашего возраста, которая говорит по-русски. Да, потому что... Anyway, I was in hospital and I was very lucky because it was a ward, a small room with just one other man in it. Да, он был в больнице. Это была маленькая, и было очень хорошо, потому что это была маленькая палата, и в ней был только еще один человек, кроме него. This story just reports what happened very early one morning in that hospital room. Да, и это просто краткий репортаж о том, что произошло одним утром, очень рано одним утром в этой палате. The title of the story is Facing, so your face, facing the corridor. Да, ну, на самом деле в переводе я бы, наверное, это перевела как вот перед лицом коридора. Yeah. So, in Russian we would invert this image. Yeah, it's because of the language. Yeah, it's in Russian it would be literally behind the face of the corridor, looking into the face of the corridor. In Russian. No, it's not the corridor's face, it's the protagonist's face. This is very important because there are two meanings. There's a hidden meaning here. I want to explain to you. We have the phrase, as you know, Lena, we have the phrase to face up to something. It means you've got a big problem, you don't run away, you face up to it and you deal with it. So we have facing, which is just this, but we also have face up to, which is this. That's all, it's contained within those words, those two things. And that is what the story is about. Да, just a second, yeah. То есть вот уже здесь, даже в одном этом маленьком слове, у тебя вот большая проблема, потому что как бы ты выбираешь это выражение, и как бы, автор сразу может сказать, что я имел в виду абсолютно не это. Нет, перед лицом у нас как раз имеет это значение. Ну, не перед лицом, а лицом к коридору. Здесь же игра слов. То Да, есть да, перед да. лицом это уже слишком как бы in your face. Объяснение этого. Ну, да? да. А лицом к коридору человек Ну, лежит и смотрит да. на коридор, и в то же время здесь есть лицом Да. к чему-то, да? Да. Я в Facing Corridor представляю как вот человек, который стоит у стеклянный верх двери палаты Ага. и смотрит. Здравствуйте! Да, Джулия пришла сказать нам привет. I'm sorry I can't attend this meeting because I've got a lot of things to do, a lot of work, and we've got 4 puppies. 4 puppies! Wow! Yes. Четыре щенка. And the mother dog only wants to eat. I give her the food. So I have to give her the food. And also she doesn't want to eat just anything. So I have to give her always new food. And I have to go shopping to find some new kinds of meat and salami and things like that that she likes.
То есть она сейчас прислуживает маленькой собачке, у которой 4 щелченочки, потому что она все не хочет есть, она хочет деликатес. А просто такую всякую еду она не ест. Надо все время ходить за солями, да? So enjoy the stories with Andrew, okay? So have a nice time, okay? Thank you very much. Thank you. Пока. Julie came at the right moment, didn't she? I just said that I was living in Hungary. Yeah. I married a Hungarian girl, and there we are. And then you were right. Yeah. Now, so are we going to translate this paragraph by paragraph? Should I do? Are you going to do a spontaneous translation? A summary? Yes, of course. Yeah. So we can do it now. Yeah. Well, just a second. She'll open the book. Yeah, Lisa will open the book. Мы будем вместе. И было трудно. Yeah, well, I can tell you that it is, I can tell you that it's a difficult story. Yeah, well, because there are subtle nuances of meanings which are different in Russian and in English, and because it's whole culture. Да, конечно, обязательно. Нет, текст. Just a second, yeah. They just... Да. Okay. Right, let's start. So I'm just going to read it through, is that right? Yes, sure. Oh. Yeah, don't Don't stop, stop, just read it, yeah. And after that we'll give you a spontaneous translation kind of summary. You can do the translation. Are you going to do the spontaneous translation as I tell the story? No, after. No, after that. So you read the whole story through, and after that we'll translate it, okay? So if I can take you back into a hospital, to the room in the hospital, in English is called, to the room in the hospital. Very, very early morning. We call early morning is the dawn in English, the very early morning. Это очень раннее утро, это по-английски раннее утро это рассвет. У нас то же самое. The same in Russian, okay? He woke up at dawn and sat on the edge of his bed, looking out of the window at the lifting darkness. The other patients and the other rooms were sleeping. His pajamas were too big, meant for a man with wider shoulders and longer legs. He began packing his things. He only had 2 shopping bags, so he did it slowly. He began at 6 o'clock and was ready by 1:15. There was nowhere for him to go, so he unpacked his things. He sat on the bed and stared out of the window, and then he packed again. 12 months of pneumonia. Now they've found cancerous growth in my lungs. They want me to go to another hospital. He spoke in a whisper, like the shadows in the hospital ward. He decided to go, to leave the ward and sit in the corridor, to wait for them there. He stood, picked up his shopping bags, stood and looked at me. Good luck, I said. Same to you. Look after yourself. Best wishes. He managed a smile. Went out the door. He stopped and faced the corridor and slightly raised his chin.
И теперь вы так, ну, все вместе, да, переводим. Ну, как мы решили это назвать перевести, да, лицом в коридор? Не знаю, но я Да, думаю, ну, что это лицом к лицом. коридору. Или лицом к коридору, или перед лицом коридора. То есть вот как бы Перед здесь лицом уже, да, коридора и как лицом к Ага. лицу с коридора. Да, тогда да, да, получается. да. То есть это, Мне кажется, скорее перед лицом коридора правильнее, потому что он да, ну Ну вот, да, вот в потом том-то и как, дело, да. Может, сначала весь текст перед послушаем? битвой, да, да. Вот. Ну, то есть вы вот послушали, да, то есть тут понятно, что это как бы что-то, ну, практически такое-то лирическое высказывание, такое и сильное лирическое высказывание, ну, просто ошибиться нельзя в этом смысле. Вот. Он проснулся на рассвете, сел на краю кровати, глядя в окно на рассеивающуюся темноту. Другие пациенты спали. Пижама была слишком большая для него, для человека с более широкими плечами, с более длинными ногами. Нет, наоборот. То есть, Пижама была да, ему велика. Пижама была ему велика, да. То есть слишком Она широкие была плечи, слишком, подразумевала да, наоборот, мужчину. слишком длинные штанины, да. Да, он начал паковать свои вещи. У него было только 2 авоськи, поэтому он делал это очень медленно. Он начал в 6 и закончил паковать их в 6:15. Ему было некуда идти, поэтому он снова распаковал их. Он сел на кровати и уставился в окно, а затем снова запаковал их. Ну, это как, ну что, Он продолжить? собрал вещи, Да, потом снова разобрал, да. Мгм. Ну что, кто-нибудь продолжим? Ага, да. Если что, не Ага. подскажете, да? Okay, so another goal is translating, is helping Katya. Katya is helping, yeah. 12 месяцев нет воспаления легких. Да. 12 месяцев воспаления легких, а сейчас они нашли рак, который растет в что-то легкие, горло, лангус. В моих легких, да. Они хотят перевести меня в другой госпиталь, в другую больницу. Он прошептал это на выдохе, на выспа. Прошептал. Как будто тени в больнице. Ага. Как тени, это как тени в углу палаты. Я как раз сегодня про это думала. Да, вот вождь, это, здесь это палата. Это иногда отделение, но здесь это палата. Как тени в углу палаты. Там, когда он читал, из женского отделения. Ага. Из женского отделения донесся длинный, Ну, непрекращающийся такой. А что, Да, крик? да, такой непрекращающийся, да, такой вот. крик, звук. Ба. Мгм. Шум. Ага. Мгм. Он решил идти, покинуть угол и сесть- Покинуть палату. покинуть палату и сесть в коридоре, Мгм. чтобы ждать там. Мгм. Он остановился, собрал свои авоськи, Мгм. остановился и посмотрел на меня. Удачи, я сказал. И вам того же, берегите себя, с наилучшими пожеланиями. Мгм. Он выдавил улыбку и вышел и Мгм. подошел к двери. Вышел к двери, да, да. Вышел через дверь. Мгм. Went out of the door. Ну, может быть, он уже ну, стал Наверное, на пороге, если да. мы переводим как лицом Мгм. к коридору, то Да. скорее просто подошел. Он Мгм. остановился и посмотрел на коридор и Мгм. легонько Длинную, ну, такой, слегка, слегка приподнял подбородок. да, слегка подбородок, да. То есть, ну, он такой короткий. Мгм. Мгм. Ну да, как-то приосанился. Да. Не знаю, может быть, Поднял, ну да. мне кажется, у меня буквально понятно, что он поднял подбородок. Понятно, что Да. это Ну, тут он-то такой короткий рассказ, а такой простой, поэтому действительно такие точные слова найти бывает очень трудно в таких случаях. Чтобы это заиграло. Ага. Да. Yeah, well, okay. We've done it, and we've decided that it's very difficult to find the precise words. Yeah, in translation. Yeah, well, because it is so short, and if you choose the wrong word,
then it doesn't work this way. Slightly difference in meanings. Yeah. Yeah, and the meaning is different, and the tone is different, and so you need to think hard to choose the right words. The spirit of this is that this man, he told me that he was a van driver, and he was not a highly educated man, I suppose. Also, I had the impression that he was very poor, because he didn't have a suitcase. He just had shopping bags with a few clothes. And the shopping bags were not good ones, they were just plastic shopping bags. So he was a poor man, and then I don't know if he had a family. I can't know that, but I had the feeling that perhaps he lived alone, and he was just a poor man. And then I thought about him, this poor man, having led a poor life, and then finds himself sick in hospital, and then he's told that his illness is really much worse. Has to go to another hospital. And at that moment in his life, he acts like a total hero, generous to me. Because at that moment in his life, facing this difficulty, he was to wish me warmly good wishes from myself. And I felt that was so huge that I had to record it. I had to, he may be dead now, he may be just bones and dust, I don't know. I felt that at least there should be something in his life which remained, at least for a bit longer, before the sun burned or something. We've got a few billion years before it happens, but everything is terminal. At least we will live on a bit longer, and that's at this moment, we hang on. Yeah. That's what talking. У меня was shopping bag. Это это не работает. The question about the shopping bags is very important. Are they plastic bags or are they paper bags, plastic bags? Plastic bags. Because it means that he is poor, and you can feel that if they are plastic bags, it's even worse. Мне кажется, просто обычный. I think the word plastic bags. Супермаркетах. Пластиковые не в смысле они в истории. That's interesting, isn't it? So, on reflection, perhaps I should put in the word plastic bag there. Maybe that would be an improvement. I'm not sure, because it's the question is, we don't know, we might not know, what you use when you go shopping, for instance, in Hungary or in England, Well, of course I know what people use, but it's only because I was there, and I can visualize this bag. And actually here in this small point, you need kind of commentary, so it's just because it's an important detail showing that this man is poor. It's important only for translation, because when you read it in English, when you tell it, it's understandable. It doesn't matter, but in translation there is a difference between a plastic bag and another bag. Yes. Just a second, Это просто очень трогательно, что как бы что все по правде. То есть у него такая миссия. Мне кажется, что этот человек, он такой больной и бедный, наверное, непонятно, с семьей он живет или нет. И что это как запечатлеть его героизм в этот самый момент. Это такой трогательный комментарий, даже для них могу рассказывать. Okay. So, next one. So the next one is very much from my everyday, although it's from some years ago now.
when I was in London, trapping on the underground. Now in Budapest, I often try. Yesterday I was on the underground. What I love about the underground is that people can't get away. It's like a zoo. Because they're only half a metre away, 1 metre, 2 meters away from me. And there they are, and they can't get away, and I can just stare at them. And I'm always on the underground, just fascinated by being able to see these people that I don't know, but to just stare at every single thing about them, their shoelaces, their hair, their glasses, everything about them, the way they move their fingers and the way they tap on their phone and so on and so forth. And I can just stare, and people don't normally realize. Это следующий рассказ, да. Ага, это следующий рассказ про людей в метро, и его как раз перевела Аня, поэтому она сейчас все это скажет, что Эндрю сказал, и прочитает. Эндрю И будут они сказал, вместе сказать, да. Что было дело, когда несколько лет назад он был в Лондоне, и ему приходилось съездить на метро, и поэтому каждый раз, когда он там оказывался, он понимал, что вот он сидит, и от него на расстоянии метра находятся люди. И эти люди, они постоянно там, ты их изучаешь так или иначе, просто на них постоянно смотришь неотрывно, и ты все видишь и знаешь, что они делают, как они печатают в телефоне, какие у них шнурки, как они держат пальцы, и от этого никуда не деться. Это как зоопарк. Да, это такое счастье, знаешь, что на другом конце земли люди тоже ездят в метро, у них есть шнурки и телефоны, и что они там сидят. Ага, окей. Теперь как бы. Yeah, so this was the story that I picked, and I loved it, and the more I translated, the more difficult it seemed to translate because of all the little nuances of the movements and of the verbs that you use. They were very specific verbs that were not that easy to translate, and also the syntax was, something to think about, because sometimes you start with the part of the body, not vice versa. So you say his, say, boots were instead of he had boots, or vice versa. So that was very difficult, and the more I translated, the more I might be failing to translate it properly. But there were very many those little things we've just had with facing the corridor, when you can dwell on those differences and the better ways to translate, and to start off the beginning, the name of the story. It's called People in the Underground, which means underground is something beyond the ground, and it's also the whole system of trains and people riding those trains. And in Russia we have metro, but we also have подземка. But I chose to translate люди в метро because I just don't like the word подземка, but подземка is like something also beneath the ground. That's what we also call metro. So we also have we also have two versions for the underground. But maybe underground is more neutral than подземка. In English, thank you very much for working so hard on the translation. Thank you. I'm very moved. I'm very moved by it, I can tell you. The advantage of the word underground rather than metro, which we could say in English, metro, that's the word I always use in Budapest. The advantage of underground, it means metro, but it also means it also means underneath, below the surface, emotionally. Emotion. Yeah. Interesting, yeah. The different people that I've described here, when I got the idea of writing the story, instead of taking the people on the actual train, which I saw, I decided, why should I do that? I decided to take people from my past. So the very first person here is actually my old art teacher from when I was at secondary school, when I was a boy. So what I'm doing is I'm doing a double play here for myself.
and putting into the underground metro people that you think are modern people, but they're not. They're all for me historical people, meaning a lot to me. They're underneath me. Wow. So, I mean, That's very interesting. the first one is the art teacher. Because they were all so different, and they were like types, and it seemed like you knew them so well, but you just only saw them once. Now I know that you have known them for a while. So, Эндрю говорит, что я просто сказала, что мне было очень трудно переводить этот рассказ, и что не знаю, сколько он удался, потому что там было очень много интересных синтаксических просто вещей, то есть как строить предложение, начинается с одного или с другого, и также там было просто очень много глаголов специфических, обозначающих движения, какие-то жесты и так далее, какие-то, может, детали одежды, это тоже не всегда хорошо у нас переводится одним словом, а требует какой-то конструкции большой, а это как раз в этом рассказе не нужно. И Эндрю говорит, это рассказ мы сейчас, когда будем читать, там просто описываются люди, которые сидят напротив. И когда я переводила, читала, мне казалось, как здорово схвачены эти типажи людей, как детально, вообще как подробно, и как удивительно можно это все разглядеть за один раз проезда в метро. Но Эндрю говорит, что, оказывается, этих людей он знал, и первый персонаж, который там появляется, знал достаточно длительное время, это его учитель по рисованию из 2 класса. Я очень хорошо помнила. И каждый этот человек, он так или иначе связан с его историей. А учитель тогда стукнул? Ну, это Нет, давно он было. Людей из прошлого вставил. Ну, учителю 100 приблизительно. Да. Ну да, я так и думал, что So, А Джуди это I thought you were going to be reading. oh, in Russian. So I just read the story, right? I have been just translating what we talked about, and now can I start reading the story? Oh yes, I'm waiting. Okay, That's good. right. Ну тогда я прочту, она, правда, достаточно большая. Люди в метро. Напротив меня сидели 6 человек, а у них за спиной неслась темная, увешанная трубами стена метро. Они сидели напротив одной сплошной линии, освещенной ярким светом поезда. С самого края слева сидел маленький мужчина. Он сидел с очень прямой спиной. Он не облокачивался на спинку сиденья, а сидел очень прямо и не прислонялся к ней. Волосы его стояли дымом. Его густые рыжие усы топорщились и закручивались на кончиках. Его брови были густыми и седыми. Большинство времени одна из них располагалась над глазом горизонтально, а другая была приподнята под углом 45 градусов. Края его век были как линии, к уголкам глаз сходились морщинки. Иногда его руки так сильно сжимались, что веснушчатые костяшки пальцев становились белыми. Иногда его руки так обхватывали колени, что казалось, он был готов с лютым беспристрастием рассудить любое дело, которое перед ним положит. Я внимательно его изучил, так внимательно, что я почувствовал, как моя спина выпрямляется, как напрягаются брови. Я тоже сжимал и разжимал руки, обхватывал коленки и чувствовал, как твердеют мышцы предплечья. Я делал это все медленно, чтобы никто не заметил. Рядом с ним сидел нервный человек, он дергался и раскачивался на бедрах. Его длинные бедра были тонкими, его серые носки сборились, на его длинных ступнях были классические черные ботинки с рваными шнурками. Он разговаривал с женщиной, которая сидела рядом. Он поднимал руки вверх так, что локти оказывались почти на уровне плеч, и пока он говорил, его длинные белые запястья со сложенными прямо пальцами рассекали воздух, поднимаясь и опускаясь. Он тоже, как и первый человек, сидел, не соприкасаясь со спинкой сиденья. Он говорил короткими, отрывистыми предложениями. Периодически он широко раскрывал глаза, когда разговаривал с соседкой. У него была бледная кожа, костлявая челюсть, длинный и прямой нос, глаза у него были голубые. Волосы у него были светлые, и иногда прядь падала к нему на лоб, а он отбрасывал ее назад длинной тонкой рукой. Я тоже сидел, как он, качался на бедрах. Поднял только одну руку, локоть на уровне плеча, но я не резал воздух рукой, а просто коснулся ноздрей костяшками пальцев. Но все-таки я напряг мышцы руки так, чтобы ощутить в руке то же, что и он. Еще я пошире распахнул глаза и почувствовал давление глазных яблок. Женщина рядом с ним тоже сидела очень прямо.
но она облокачивалась на сиденье. Она была изящна, у нее были длинные ноги, которые сужались, как ручка у чайной ложки. И туфли были насыщенного красного цвета на модном каблуке. Ее юбка плиссе была белой, а блуза прозрачной, темно-синей, и под ней слегка проступали белое тело и бюстгальтер. Она скрестила руки на бедрах, в углублении, которые образовали в юбке ее длинные скрещенные ноги. Ее руки были хрупкими, возможно, когда-то они были чуть полнее, а теперь кожа на предплечьях слегка одряхлела и провисла. У нее была тонкая шея, но ее основание расходилось в плечи, надежно, и голова сидела прочно. На шее были складки, ее глаза непрестанно двигались, но она слушала светловолосого мужчину и говорила тоже, перебивала, смеялась, забрасывала назад руку, заламывала голову, обнажала белые ровные зубы, трясла своими волосок к волоску уложенными стрясла своим волосок к волоску уложенным мальчуковым каре. Меня очень заинтересовали ее длинные, похожие на ложку ноги. Я почувствовала, как мои ноги вытягиваются и худеют. Я повернула ступню и выгнула ее так же, как она. Никто не заметит, что я это делаю, подумала я. Мужчина, который сидел по другую от нее сторону, медленно и рассеянно ковырял в носу, пока читал газету. На сиденье рядом с ним лежало еще 3 газеты, а также выпуск New Statesman, эта программа, и Private Eye. Он впечатался в сиденье, по всей его одежде пошли складки, как на тяжелом, доверху набитом мешке, который прислонили к стене. У этого мужчины были глубокие морщины, которые расходились от уголков носа и уходили в жесткую густую бороду. Сверху голова его была лысая, сбоку по сторонам свешивались вихры. Он медленно поворачивал в носу пальцем, похожим на обрубок, не сгибая руки. Коленки у него были открыты, ступни сложены вместе, на них были черные полусапоги, хотя лето было в разгаре. Он издевался над газетой, ударяя по ней, чтобы она не складывалась, и скручивая ее там, где он ее держал. Его голова была выставлена вперед, глаза быстро прыгали по тексту, время от времени он издавал глубокий резкий звук, чтобы прочистить горло. Раньше я ковырял в носу, но всегда сгибал те пальцы, которые не использовал, и клал палец, которым ковырял так, чтобы другие думали, что я просто тру нос кулаком. А теперь, впервые, я выпрямил руку и засунул другой палец в ноздрю. Я ощутил ее на пальце, тугую, горячую. Конечно, я развалился так же, как он, и вытянул вперед голову, жадно изучая и обдумывая мировые новости. Рядом с ним сидела симпатичная полная женщина. Она была симпатичной, потому что ее лоб, нос, подбородок были четкой формы, а цвета и тени ее кожи были нежными, а не сияющими розовыми или матовыми. У нее были сильные плечи, ее грудь была высокой и образовывала глубокое декольте. Она была не слишком обвисшей, не слишком широко расставленной. У нее были сильные бедра, красиво сложенные лодыжки, ее тихие туфельки были аккуратно составлены вместе. Сдержанная поза, но не как у скромницы. У нее был спокойный взгляд, освещенный мыслью. Ее густые темные волосы рассыпались по плечам. Я сел, как она, и испытал хорошее, благородное чувство доброжелательности ко всем. Я повернулся к следующему и увидел 2 глаза. Они смотрели на меня, не отрываясь. Yeah. Lovely. Thank you very much. Thank you both very much. Yes. Мне кажется, я сильно изменила описание этих людей из-за всяких специфических вот этих словечек. Здорово, да. Only one thing. Though. While I was translating, what I didn't get, what I just failed to find in any dictionary whatsoever was the word chrysalid or chrysal. It was not there in any of the dictionaries, so I had to come up with something I thought it was. So. Yes, crystal would be, I'll show you. Oh, so it's like curly and thick. Very tight. Very tight film. Oh, all right. Sometimes in
in Afro hairstyle. Mm-hmm. Now I see. Okay. Yes, we didn't find it. Yeah, it seems very obvious now, but it wasn't in any of the dictionaries I checked. Oh, okay. Interesting. Yeah. You know, thank you for drawing it or a photograph. In this book, most of the stories are from Monday night. Most of the stories, most of the events happen to me, somewhere or another. And if I use the first person singular, I usually mean me. But sometimes it's somebody else's story, and it's so incredible what they've told me, that I just write it down. Да, это часть историй, если он говорит, использует первое лицо, единственное число «я», то это он действительно имеет в виду самого себя. Но иногда это истории, рассказанные какими-то другими людьми, но они были настолько невероятными, что они и оказались пересказанными и написанными тоже от первого лица. Right. Now, in the last of these very short stories, the story is the first part of the story is mainly from an old lady that I met in Whitby, and I think you all know where Whitby is now. We had a famous explorer, by the way, called Captain Cook. We know The him. guy went to, I think he discovered Australia or New Zealand, and you know about him. And he sailed from Whitby. That's probably the most famous one. Потрясающе, да. Right. Для будущего поколения, что капитан Кук отправил в путешествие из Whitby, да. Here's a picture which shows modern Whitby with a church on the top. And my mother's ancestors are buried in the churchyard on the top here. Really? From 1700, in the 1700s, they were there. So this little town is very important for me. And we still have a house there. This house here is our house. Это в доме Кука, да? Мы забыли переводить, да, что семья Эндрю живет там с 18 века. То есть там вот на холме, вот на самом холме там церковь кладбище, там похоронены родственники со стороны его мамы. То есть это захоронение еще 18 века. А вот этот домик, на который он показывает, это их дом в Whitby. Он достаточно старый. And this story that's over here, it refers to a meeting I had with an old lady. Must have been in 1970. So, I don't know, is that 50 years ago? So nearly 50 years ago, I was sitting on this pier, sitting on here. 50 лет назад Эндрю сидел там вот на этом самом, на причале, да, и встретил старую женщину. I was sitting next to an old lady, and of course started talking. Ну, они стали говорить, She found out that this is our house. Она узнала, что это, ну, он рассказал ей, что это их дом, да. And she could remember from 50 years before. И она вспомнила, как еще за 50 лет до того, то есть уже 100 лет назад. And here is the same place which she remembers. Она вспомнила, как это выглядело за 50 лет до того. So that's what she remembered. And then she told me about, she began this part of the story by talking about
the old lady who had lived in the house, you're going to hear that in a moment, I know, in Russian. And then she went on to talk about another old man who goes to the beach, and that's the same man that I used in my world story. О, потрясающе. То есть она ему рассказала историю про старую женщину, которая жила вот в их как бы фамильном доме до них в стародавние времена, за 50 лет до этого. И кроме того, а потом она переключилась на старика, который ходил по берегу, и это тот старик, которого Эндрю использовал для своего рассказа про Уилфа, про собачку плюшевую. Рыбак, Да, который, да? So are you going to read the story now in Russian? Yes, yeah, yes, thank you. Так, и я тебе разверну просто, чтобы... Или ты иди сюда. Ага. Just a second, yeah. So, I like this story a lot because it's short and quite simple, and I thought it's very rhythmic. I like the rhythm. I thought that the lady, the storyteller in this story, is almost like it's almost like a current rap song. I don't know. I had this association, and I thought it's quite interesting that the language you use is very, very neutral, like not specific words or not. It's very neutral, but you can feel that the character of the lady and how she tells it in a very kind of playful way, and and that's why I decided to translate it. But maybe it's only my impression, my interpretation of the story. But maybe it's only my vision that I can see this lady who is very I even thought that it might be not like a white lady, but even a black lady who was with a powerful, like voice of a black woman. Well, this was my Like Ella vision. Fitzgerald, yeah, something like that. Yeah, like Ella Fitzgerald Afro-American, or some yeah. Afro-American. Yes. So let me start with my translation. Трижды умершая Мэри. В вашем доме жила трижды умершая Мэри. Когда она умерла в первый раз, собрали 200 фунтов, да сделали ей гроб. Положили ее в гроб, поставили на кухонный стол, и все собрались почтить память покойной. И тут кто-то заметил, что у нее подергиваются ноги. Подносят ей зеркало к носу, оно возьми и запотело. Хлопнули ее слегка по щекам, и она ожила. «Что вы тут столпились?» — говорит. Тут она вылезает из гроба и выталкивает нас всех за дверь. Ей было жаль денег, потраченных на гроб, а она думала, что сама за него заплатила. Поэтому она ставила в гроб полки и использовала его как шкаф. Боже. И вот она снова умирает. Полки из гроба вытащили, ее положили. Собираемся мы, значит, все снова, а у нее опять ноги дергаются. И вновь она вон из гроба. Но когда она умерла в третий раз, мы просто заполосили гроб наглухо и похоронили ее. Боже. Миссис Льюис рассказала мне эту историю, когда мы сидели на рыбной пристани в Уитби, вглядываясь в сторону нашего дома. Она добавила: порой Мэри пропадала дня на 3. Ходила вдоль утеса и вдоль скал, все выискивала какое-нибудь добро. И этот туда же кивнула на сторону седого полноватого человека в темной рыбацкой майке, стругавшего палки на пляже. Он поднимается в 4 утра каждый день. Какая бы погода ни была, будь то шторм или ураган, вечно он будет рыскать в песках, высматривая, что вынесло морем. А потом он бродит вдоль утеса. Говорят, ведь ему однажды найдут его там мертвым. Миссис Льюис была из рыбачьей общины Стейтеса, переселенной в коттедже Аргументсьярд. Во времена нашего знакомства она жила в одном из новых домов, прямо напротив фабрики, где делали дождевики. Все, вот и вся история.
That's it. Yeah. So, would you say that the lady who told you this story, that she was, like this kind of A born storyteller, like a natural storyteller. natural storyteller, or like there was something very specific in the way she was speaking, or was it like you only it was only you who saw something special in the way she was speaking? I think, this, okay, this is a big subject in a way, because the first part of this story, about the old lady dying and being nailed in the coffin and so on, the content of it is very strong in itself. Mm-hmm. So you could tell this story badly, and it will still be a kind of shocking story. There's no idea of the poor woman still being alive and having the lid nailed down. I mean, it really is. So what I've found, and I'm sure this is shared with everybody, is to do with content. Mm-hmm. So the content there is very powerful, and you can almost not tell it in an interesting way, because it's so powerful. Paul Cézanne, the painter, the French painter, one of the many things he said, which is, I think, relevant here, is, he said in French, give me a bundle of sticks, and I will give you a painting. He didn't mean to pave the painting with a bundle of sticks, he meant the subject matter. And what he was saying there was, you don't need to have the Mona Lisa, a beautiful woman, to have a beautiful painting. Mm-hmm. You know, a painting of a bundle of sticks. Mm-hmm. Actually, it's actually much easier, I found. It's easier to write a good story about a bundle of sticks Mm-hmm. than it is to take something which is in itself is so strong that there's nothing left for you to do as a writer. It's almost not yours. Mm-hmm. So it's a very interesting area, and that's why, for example, when that poor man facing the corridor, I did see it as a very great human moment. So in one sense you could say, in terms of content, that was a great moment. But I think it's fair enough to say that most people wouldn't have seen it that way. Most people wouldn't have seen it that way because I didn't know who this man was. He was just another guy. I didn't get to know him at all. And he just left. And so most people reporting that incident would say, yes, well, I was in a ward with another guy, but he left one morning. And that would be it. So, but what I saw in that bundle of sticks was actually a great human moment. It was there. It wasn't me inventing it. And that's what I feel about this 3 Times Dead Mary, because it's the other way around. And quite a lot of my stories, because I do like dramatic content, outrageous content. In my next book, I've got a story about a man biting a live pig, for example. Oi. Yes, he bit a live pig. He told me about it. He made a promise not to tell anybody. But over the years, I felt moral torment because I promised. At the same time, I feel such an obligation to share that story with the rest of humanity. But that's at the end become stronger, and I broke my promise to him. You used to read about this man biting a live pig. No, that is dramatic content as well. And as I say, it's an interesting area for a writer or a painter or anybody else.
is to take the very, very ordinary and make it into something. And I think it's important in that story that in my story, I don't just leave it at her telling that, but that she goes on to talk about somebody else as well. So it becomes part of a human encounter. It's a record of meeting an old lady who has lived in that place for 80, 90 years. Let us 90 years because I'm 80 now and I don't want to think of myself as an old man. So she's been living there for 90 years. Yeah. Poor old lady. Right, going on. Yeah, just a second. Let us sum it up in Russian. Yeah. Yes. То есть Лизин вопрос касался того, что действительно ли она угадала, как она пыталась, хотела передать в переводе, что в этой женщине, в том, как она говорила, было что-то такое исключительное, или это было именно в передаче Эндрю. Но Эндрю, он ответил так косвенно, говоря о том, что это очень интересный вопрос, что как мы вообще, что легче, написать хороший рассказ о выдающихся событиях или о чем-то таком, что очень тонко, и, может быть, другие могли бы это вообще не заметить, и об обычных вещах. И он говорит, что легче написать об обычных вещах, потому что, даже не легче, а что это более интересная задача писать об обычных вещах, да, чем о каких-то таких, может быть, скандальных или таких слишком ярких событиях, потому что тогда они будут таковыми, даже если рассказать их не очень хорошо. Вот. А вот такие вот тонкие и обычные вещи, тут нужно хорошо потрудиться. Да, и что еще он сказал? Что вот в этой истории про трижды умершую Мэри, что да, само содержание очень такое вот история, которая первая часть истории очень яркая, насыщенная, но он специально делает еще вторую часть и с этим продолжает рассказывать вот этому. Да, человеке в старике, человеке в старике, да. И что вот это, что он это пытался перевести в область встреч, да, разных встреч людей, разных судеб. Да, и что, так сказать, перевести такой взгляд. Yeah, okay. So Andrew, how you... This is where I would like to read the full text. I don't think it can be summarized. No. Whole text, yeah. And interestingly, coming back, to the idea of a bundle of sticks, or the Mona Lisa, it's relatively easy to summarize the coffin story because it's not too much. It's just an extraordinary story. Here, this is absolutely to do with feelings, emotions, and if I could introduce it by saying that because I'm 80 is relatively, it is quite old. In the old days, it was very old. Now you're not allowed to say you're old until you're at least 90. But still, it is a time for many people to reflect back on their lives. And 3 of my closest friends have got cancer. And I've lived with this for 2 years now. Every day, I'm email every day. So I can tell you that it's being 80 and being reminded of death all the time has meant that it's become very important. Not so much the fear of dying. Actually, I just realised that's the least important of all. It's looking back on your life and saying, who am I? Who have I been? In what way do I have meaning? Is there meaning? All those fundamental questions that human beings have struggled with from the beginnings of time. And so, even the title, Preparing to Leave, it
it is preparing to leave physically a place. It's also preparing to leave life. It has that double meaning. So, all right, that's the introduction. Do you need to translate that? Ну, да. Вот этот последний рассказ, он называется Preparing to Leave, то есть готовясь уйти, и ну, это имеет двойное значение, потому что речь идет о месте, и, конечно, речь идет о жизни. И это самый последний рассказ, который сейчас вот Эндрю написал, и он очень важный. Это из тех рассказов, которые нельзя суммировать. То есть рассказ про гроб и про Мэри, его как бы можно пересказать в двух словах, потому что это события, и потому что они вот такие вот, у них есть вот нечто такое. Вот раз, пересказал. А здесь речь идет о тонких чувствах, и это все о чувствах. И поэтому как бы, ничего выпустить нельзя. Сейчас тебе переслать. А, нет, ты же здесь будешь, да. Я сейчас тебе перешлю. Я. All right, so first paragraph, I'm giving you, to help you, I'm giving you an overview. In a way, I shouldn't do that because the story should just stand for itself. I'm giving an overview. The first paragraph was a phone call from Maria, the wife of my friend. Первый параграф, я сейчас буду, I'm going to translate just well, because these are prompts. Yeah? Первый параграф это был звонок от Марии, жены друга. Жены друга Эндрю. Maria told me they needed the crew of 2 ambulances to take John downstairs. He was screaming with pain. His screams echoed in the stairwell. Every dip and bump in the ambulance made him scream. They believed his bones were disintegrating. There was nothing I could do. My heart was broken into so many pieces. Maria told me, as I struggled to take him down the stairs, I had to decide whether to go with him or stay with Helen. She looked so small in that huge flat, and I saw the massiveness of John's life around her, the thousands of books he has collected or written, the guitars he has played, the CDs he has listened to. So many things from his life looming in the tall shadows of the room, and Helen so small amongst it all. But his screams tore at me, and I felt I had to go with him. So let's do these 2 in Russian. The first paragraph then is of the ambulance crew, 2 of them having to take him downstairs and the screaming of his pain. Мария рассказала мне, понадобилось 2 бригады скорой помощи, чтобы спустить Джона вниз. Он кричал от боли, и его крики отдавали, как сказать, в лестничном пролете. Каждый раз, когда они двигали носилки туда и сюда, это все заставляло его кричать. И они думали, что у него уже просто кости разваливаются. Ничего не могли сделать. И мое сердце было разбито на 1000 осколков. Мария рассказала мне, им пришлось потрудиться, чтобы спустить его вниз по лестнице. А я должна была решить, поехать с ним или оставаться с Хелен. Она выглядела такой маленькой в этой огромной квартире. Я видела всю огромность жизни Джона вот, вокруг нее, вся огромность жизни Джона окружала ее. 1000 книг, которые он собрал или написал, гитары, на которых он играл, диски, которые он слушал, столько вещей, нависающих над ней, нависающих над ней, как высокие тени в этой комнате.
И Хелен такая маленькая среди них всех. Но его крики, они разрывали мне сердце, и я почувствовала, что я должна была ехать вместе с ним. The second paragraph, didn't translate it, did you? Did you translate the second paragraph? Yes. Oh, okay. So that was the end of the phone call. Once the phone call with Maria was over, there was silence in my room. In my mind, I heard John's screams, but I looked around at my own room and saw the simmering silence of my own collection of a lifetime. It would have to be disbanded by someone. Should I leave it to my descendants to sort out and define how I was going to be remembered? Когда разговор с Марией, телефонный разговор с Марией закончился, в моей комнате была тишина. В моем уме я слышал крики Джона. Но я оглядел свою комнату и видел всю вот эту вот звенящую тишину всего, что я собрал за время моей жизни. И это все тоже будет разобрано на части кем-то, то есть расформировано, как disbanded, это как музыкальная группа, да, это, как бы эта группа тоже будет музыкальное единое, оно тоже будет расформировано. Что мне с этим делать? Оставить моим потомкам разгребать или самому определить, как я хочу моим потомкам to sort out. To sort out and define how I Да, и определять, как меня будут помнить. Чтобы потомки были определяли, как меня будут помнить. Да. Yeah. And then I remembered because John had begun sorting out his things last year. So I was looking at all my stuff in this room actually. Oh, I should just give you a bit of a likeness. Let me use the camera to show you a little bit of things in my room. Там куколки. So here you are. In Moscow. Here are some of my puppets. And more puppets up here. More puppets. My friends. You can see my unicycle. Одноколесный велосипед. And you can see thousands of things here. This is just in my room. Everywhere. Everywhere we look. And behind me, of course, my beautiful puppets here. Wonderful. Yes, it's a lovely room. But then I have to ask myself, when I die, my descendants must come in here and decide what are they going to keep and what are they going to throw away. This is ubiquitous. This happens in most families. In that poor van driver's life, perhaps so much of a problem, because he just had his 2 bags perhaps. But anyway, try to give you a context for this story, because story is in this room. Да, то есть это вся история вот в этой комнатке. Да. And what should I do with? I just took a book from the shelf. What should I do
Yeah. What should I do with it? What should I do with that? What should I do with things? Mm-hmm. The first, a decision. Here is a souvenir book of the film Labyrinth Mm-hmm. by Jim Henson, starring David Bowie. And Jim Henson dedicated the copy to me and signed it. Actually, he dedicated another book to me. He signed it for me as Hermit. Yeah. From puppet show, yeah. Yes, that's right. Mm-hmm. He let me walk around on the steps of the Elstree Studios in London. Mm-hmm. And drawing whatever I wanted to draw. Now, I brought for you. This is fine. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So this is a costume about 2 meters in size, worn by an actor. When I drew it, it was just hanging up in the film studio. Ага. Это костюмы вот в этой студии, где делался лабиринт. И, соответственно, когда он их рисовал, они просто висели, эти костюмы. И вот этот самый Джим. This knight in armor, his face was made out of, I think, something like faux rubber or fiberglass, something like that. Perhaps just one more drawing. Yes, here's a costume hanging up. Ой. So, I could draw the costume, but also the amazing thing was that he allowed me to walk around in this huge goblin village which we've made. Да, и это, если кто помнит фильм «Лабиринт», да, то это вот это вот гоблинское все это как бы поселение, деревня. Вот, и он разрешил ему везде там ходить и все это рисовать. There were maybe 20 or 30 goblin houses there. This film cost 30 million euros, $30 million. Да, 30 миллионов долларов фильм стоил, да. This studio is the biggest studio in London. But he allowed me to walk around during the filming. This was the amazing thing. And so I had to hide behind the goblin houses to stop it film. I was allowed to do that. It was astonishing. Yeah, so you were inside the film actually, inside the labyrinth story. I was there, but able to do the drawings, and I was able. They had inside these costumes little people. We would call them dwarves, but they call themselves little people. I was able to talk to them and draw them and so on. So it was a big thing in my life. Да. То есть это был такой огромный опыт, такой незабываемый. And every one of us, and even that van driver, will have had moments in his life which were important for him. There might be an object associated with that. In each of you have some objects which you don't just put them in the dustbin. You associate them with something important for you. And the first thing I picked from my bookshelf was this book. Yeah. Now I'll go back to my writing. You've got the context. Above all, I remember the small people who animated these creature costumes, each modelled on Bosch figures from hell, and studied Bosch as a teenager, planning art with the first area of human achievement to really grip me.
Да. Что я буду делать с тем, что мне делать вот с этим? Первое решение, которое надо принять. Вот книга «Сувенир». Это память о фильме «Лабиринте», который делал Джим Хэнсон, и в котором играл Дэвид Боуи. Хэнсон посвятил мне одну копию и подписал ее как Kermit is Puppet Show, потому что он там как бы был мистер или миссис Фрог. Вот Kermit это лягушка, вот он в Puppet Show. Он подписал ее Kermit. И он разрешил мне ходить по Elstree Studios, где делали лабиринт. Я мог там рисовать все, что я сам хотела, и это было во время съемок самого фильма. И помимо всего прочего, я помню маленькие, это Small People, маленьких человечков, много, да, те самые карлики, лилипуты, да, которые animated his creature costumes, которых он создал для своих этих костюмов, да, и по подобию или они карлики, которые играли в этих костюмах. Не это самое, они играли в этих костюмах, которых он создал по модели фигур Босха, адских фигур Босха. Да, я изучала Босха, когда была подростком, когда искусство для меня было моим самым первым человеческим интересом. Нет, в общем, самым первым интересом. Первым достижением человека, да? Нет, Нет, это моим первым интересом, как бы, как сказать, это то, что был моим первым интересом, когда я заинтересовалась человеческими достижениями в этом смысле. Да. Первая сфера человеческих достижений, которая меня действительно заинтересовала. Да. Yes. So, what I'm wanting to do with this story, as you've seen, is I'm wanting you to live through how I was making it, paragraph by paragraph. Yeah. So that's why I've been able to show you the room, where the stories come from. This is a real place, and then. I could have taken any object, but by chance, when I put the phone down from talking to my friend's wife, this was the first thing that I picked up. Я мог взять любой предмет, но мне попался просто случайно. Вот именно вот эта вот книжка, посвященная фильму «Лабиринт». It was huge for me, but then I had to say, I've just taken this photograph because it's next to me. This is my big daughter who lives in London. Да, это Кейт, это дочка, которая живет в Лондоне. Yes. And her two children. I've got 5 grandchildren. Now, they all love their granddad. Okay, but why am I going to leave everything? Well, what can they do with all of this? They can't. They have their own lives to lead. Что делать со всем с этим? Да. So, for many of us, it won't be everybody, not the van driver, bless him, but for many of us in our lives, at the end of our lives, we've collected so many things, and we have to make these big decisions. And it's not just about the objects, of course, it's also about what do you leave behind? Yeah. Let me take an example. I told you that my mother's ancestors are buried in that churchyard from the 1700s. Yes, you know their names, and we know exactly when they were born and when they died. We know nothing more. They are names on a gravestone. There's not one sentence. One sentence. He was a funny man. But she was such a kind lady. I mean, that would be something, wouldn't it?
something that you leave behind, where you have a future life in other people's lives. Because, oh yes, she was a grandma that was so kind. Behind. And you just, not even a name on a gravestone. That's what this story is about. It's pretty fundamental. So cheery. Oh, it makes you laugh, really. Now, so if you can imagine these little children, and I'm saying to myself, why should they want it? They were not there. They were not invited by Jim Henson. It was my huge experience, not theirs. Throw it in the bin. Give it away to someone who happens to be interested in the history of film. It was big for Jim. He risked $30 million on the film and lost most of it. It became a cult film for some aficionados, smudged in the passing of time for others. And for others it never happened. It was his last film. Should I reduce the book to its essential atoms by burning or pulping it, and letting the atoms become part of something else? Should I let the letters of my name be filed back into their alphabetical groupings, accept oblivion, and let the atoms of my body and the letters of my name and personality be returned for reuse? Or should I write these events and musings down, and let them echo a little longer, albeit a dwindling echo? Heavy stuff, isn't it? It's heavy stuff. Yeah. It is. Yeah. It's a... Oh dear me. Where are we? No. I'm very proud of that idea. You know, this idea of taking the two notions, the atoms, fundamental particle, we're all made of atoms. Then also comparing that with the idea that the whole of Shakespeare's plays and sonnets made with 26 letters. Yeah. 26 letters. Oh, all this praise. Oh, they're just 26 letters. Oh, you're just one of atoms. And of course, what the question is begging here is the way they're combined, isn't it? You can know all the elements, but it's the way they relate which becomes enormous. It is relationships, isn't it, that are enormous, not singles. Yes. Oh dear. What we could do is we can have a funny one now, the shining ceiling. I mean, what I suggest we do with the rest of this story, because I mean it is so touching, and we wouldn't like to just to translate it on the hoof, because I've been thinking it for a while, and I immediately told you that let's include this story. But it is so touching and it is so important that I think it needs more thought and more precision, and we just need to dedicate our soul time for it, not just translate right now. Yes. Okay? Yes. Very well. Yeah, you agree? Right. And so we translate it together and we discuss it
Okay, and when it is ready, I will just give it to you as a present. Okay? Mhm. No, because sometimes you need time to feel everything. Okay? Yes. Mhm. Yes. Yeah. Mhm. And yes, I think you are right. It was just not to make it the last thing today. Let's take something else. Yes, it's just to finish. Yeah. Agree? I don't know. I No? don't think we should ruin it. No? Yeah. Okay. What do you think? Maybe it's not so necessary to read funny one to cheer up. Okay. Yes. Yeah. No. So we could, if we have 15 minutes, we could do those 3 that we missed out. You could take the shiny ceiling one, because I think one of you has got it translated. Also, never mind. Yeah, well, because it is on paper. Yeah, and we can share it anytime. Yeah, and actually, if we have these 15 minutes, yeah, I suggest that we take Musa's story about the North Sea. Yeah, well, because it starts with Wilf. Yeah. So about the North Sea, Yeah. Yeah. All right. And because and also because it's a very, very good translation, and I would like everybody to hear at least part of it. Yeah. So going back to Wilf. Yeah. So this story starts with Wilf. Yeah, but it continues with you going on a fishing trip. Yeah. Yes, it was because of Wilf. Because I got that the job with the German television people. They definitely wanted the story and do this for it. As I say in the story, I was in Whitby, and you know where that is. And it was a Sunday night. And Sunday evening, I was walking along the harbour side and met this skipper, the captain of a fishing boat that I know. And that's when I said, you're not going to read out the whole translation, are you? You'll read out one part of it, is that right? It's too long. I already Yes. part of it. Right. If I introduction, that's okay. Yeah, sure. Yes? All right. So the idea was that I was, I just asked him if I could go out with him. And he was a man of few words, we say in English. A man of few words. Yeah. He said, yeah. Very few. Yeah. He didn't even look, he didn't smile or anything. Yeah. And I said, oh, thank you very much. Because talking to people is much more natural for me than this fisherman. I was jolly and nice and so on. Thank you, that's very kind of you. So, what time should I come? 5 o'clock. That was it. And as you know from the story, if you've read it, when I arrived in the morning at 5 o'clock, I said good morning, but they didn't say anything. Him and his 3 fishermen. Nothing at all. So I got on the boat and I stood with him. And as the boat was going out of the harbour, I was trying to be jolly. Thank you very much for letting me come with you. He didn't say anything. Very kind of you. What time are we coming back tonight? Not tonight. When are we coming back? Friday or Saturday? And it was Monday morning. Started the story. And that was just and then I reported it. That story is a reporting. It's reporting. I've not invented anything. Obviously, I've selected, said, I've heightened and focused, left some things out, obviously, because you can't
You can't write 9 million things about every second. Like how I began this whole session. That is such an important beginning for this session. 9 million bits of information. And only 26 letters. Not 26 letters, yes. And 5. So whatever you do, nothing is the whole truth. The phrase, the whole truth, has no meaning. Except in fantasy. Yeah. It has no support in reality. Absolutely none. And in this case, you can't represent the wind except through the wind. So even then, when people say the whole truth, and it's all in words, the whole truth in words. So it's a fascinating area. It's really fascinating. And so there we are. Which part would you like to read? Just a second. I think that at first it would be better to translate this introduction. Yeah, so let Musa translate this introduction. Sum it up. Как мы уже помним из начала нашего разговора, вся история начинается с Уилфа, с собачки, которая найдена на берегу. И Уилф, это не проблема, из рассказа из него не получается. Тогда Эндрю придумывает моряка, то есть вспоминает моряка, который нашел этого Уилфа и которому было стыдно полюбить плюшевую игрушку. И эту историю ему надо превратить в картинки для телеканала. И тогда он идет в Уитби на рыбацкий причал и просится, напрашивается поехать вместе с рыбаками на рыбалку, предполагает, что это будет длиться 1 день. Да, но это все еще было связано с работой для немецкого телевидения, Да, тоже да. одновременно, да, то есть не само по себе это вот так. Ну да. И он напрашивается к моряку, который, в общем, не произносит практически ни одного слова, при этом сам Эндрю пытается быть вежливым и веселым, и как пытается с ним заговорить, а тот моряк отвечает ему односложными предложениями. Они выплывают, выясняется, что плывут они на рыбалку на неделю, о чем Эндрю совершенно не догадывался. Потому что он сказал семье, что вечером вернется. Да. И в результате вот он с этим блокнотом, каким-то запасным свитером и все, он отправляется на рыбалку и просто, в общем, записывает все, что с ними происходит, и как живут эти рыбаки, как они разговаривают, и, собственно, как он говорит, это репортаж. Больше репортаж, чем фантазия или что-то другое. Yeah, okay, yeah. And now maybe you should say which part of the story you would like to... Yes, first of all, I thank you very much for this story, but I won't talk about how difficult it was to translate. I just wanted to tell you a small story, because this story of yours have traveled with me to a village, a Russian village, to a countryside where my grandmother lives. And I've read my grandmother this translation because she is a great judge of style and text and books, so I wanted her advice on my translation, and she really loved it, and she said, he's a great man, this Andrew who wrote it. So yeah, I told you. Remember, I told you. So it travels already. Yes, it travels around Russia and around the world, yeah, and lots of people now know your stories, yeah. Yes, and my grandmother is 93 years old, and she's got 17 grandchildren. It so happened. So. Excuse me just a moment. And maybe
we were talking before, weren't we? You also write stories, I think. Well, I try. Yeah, I think you told me. Because are you going to write some kind of profile or biography of your grandmother, or interview her? She writes her own memoirs, but I think maybe someday, maybe I will. I'd like to do that someday, but it's really hard to imagine right now. Let me give you just one practical suggestion, because Yes, please. I can tell you exactly what I did with my mum. I make sound recordings. Yes, I do that. I do that a lot. So I interviewed, you mean, have you done sound recordings of this grandma? Have you Yes, interviewed yes, her? I record, exactly, I record her. Excellent. And when you do the sound recording, do you make a note of the different things she's saying? Because that then gives you easy access into the sound recordings. No, I don't do that. You mean when I record her speech, I then make comments on it? Just make a few words and phrases. For example, I've got, I think, 14 hours of recordings of my mother. Now, it would be impossible to do anything with it because I wouldn't remember what's on which tape or anything. And if there's 2 hours or whatever it is it 90 minutes or 2 hours, I don't know what's on the tape. Even if I knew generally what it was, I wouldn't know where it was. But as it is, I've got related to the conto on the recorder or watch. I sometimes use my watch, you know. At 5 minutes, 20 seconds, she talked about her dog. So I might just write her dog. Yeah, yes. Her neighbour, her teacher, and things like that. And that makes it very accessible for me to look through. Just a suggestion. Yes, thank you. Yes, now let's go back to, and thank you. Please tell your grandmother that I'm so sorry I can't meet her. I will. I will. So the part I'm going to read is about the mealtime and Yes. the television. Great. Мы вышли на 200 миль в Северное море, далеко по пути к Норвегии, и рыбачили мы целыми днями, круглые сутки. Когда сети сушились, рыбаки около часа потрошили рыбу, а когда она была выпотрошена и разложена по ящикам со льдом в трюме, можно было идти в камбус, есть и пить чай. Еда была всегда одна и та же, неизменно, 3 или 4 раза в день. Большая миска яичницы с бобами, помидорами, беконом, сосисками и кровяной колбасой. Сладкий чай с молоком из больших кружек. В столе камбуза были отверстия для мисок и кружек с чаем, чтобы они не ездили с одного края стола на другой. Иногда этот обильный английский завтрак приходился на утро, но куда чаще мы ели среди ночи, повинуясь циклу сети и разделки. И также наш сон длился только час-два кряду, а потом мы вставали, чтобы снова поднимать сети. Тяжелая жизнь, мягко сказано. Эти люди выходили в море даже зимой, когда волны в гору, а палуба и снасти нередко покрываются льдом. Мы ели с включенным телевизором. Маленький телевизор крепился к стене между двумя иллюминаторами. Как-то ночью, около 2 часов, когда мы были в 200 милях от Уитби, показывали повтор дневного крикета. Зеленое гладкое поле, крикетисты в белых одеждах, размеренный темп, иногда скользящий или резкий удар по мячу. Сквозь 2 иллюминатора по сторонам от телевизора виднелось в одно мгновение звездное небо, следующее — чернота ночного моря.
После крикета, который смотрели в угрюмом молчании, показали интервью с писателем, бывшим политиком и преступником Джеффри Арчером. Они с ведущим развалились в глубоких кожаных креслах и говорили о литературе, об издательском деле и о том, как он тратит огромные гонорары за книги. Всем известно, как вы любите дорогие машины. Расскажите об этой любви. Это хобби или бизнес? Знаете, для меня дорогие машины – это качество Роллс-Ройса. Я действительно обожаю Роллс-Ройсы. У меня их 6. Один из рыбаков в камбузе, сутулый, произнес свою кружку с чаем. В следующей жизни буду таким же богачом, как этот засранец. Американец Джо, один из рыбаков, сгорбившись над своими бобами и уставившись в миску, добавил: в следующей жизни я буду гребаной пикшей. Он сказал это так мрачно, что я представил пикшу плоской рыбой, которая лежит на дне моря в грязи. Но потом я узнал, что для рыбаков того побережья пикша – это трофейная рыба, и стоит она больше трески. Это благородная рыба, можно сказать, рыба высшего класса, уж никак не плоская и не в грязи. Так что, может быть, американец Джо хотел вернуться в следующей жизни в виде высшего существа в море, вместо сломленного стареющего человека, выживающего на море. Кок был старше всех. Он никогда не снимал свою бейсболку с широким изогнутым козырьком, из-под которого выглядывал его огромный распухший нос. Держа поварешку, он прошел по раскачивающейся палубе и ткнул пальцем в американца Джо. «У тебя уже есть следующая жизнь. Твой сын. Он похож на тебя и говорит, как ты». Yeah, that's all. Thank you. And you must have referred to the Ulysses, the Odyssey quotation, didn't you? I didn't get to it. Okay. Well, then let me just summarize it. Yeah. Because It's important. it's the most extraordinary single moment on that journey, and I've never forgotten it in retrospect. So I asked him after this lovely bit of a story where he wanted to come back as a fish. Yes, and then if you can imagine the boat doing this all the time, and not this, but twist, all twisting, going up and down and dropping. Sometimes the boat would fall down into the bottom at the top of the waves and be half covered by the sea. Oh dear. Anyway, and then I said to him, do you like the sea? And he said, I hate it. And been going to sea from he was 66, and he'd been going to sea since he was 12, I can't remember. You say 14. Yeah. Then he said this amazing thing, which I didn't recognize at the time. I just thought it was a wonderful image, because he said, when I retire, I'm going to put an oar over my shoulder, and I'm going to walk inland, walk, until I come to a village where the people say, what's that over the shoulder? That means they don't know what the sea is. And that's where I'm going to settle down. And I thought, what a wonderful image. And it was only some time later when I told this image to a friend of mine who was a classical scholar. He studied Greek and stuff. And he said, that's straight from the Odyssey of Ulysses. Yes, it's exactly there. And it's extraordinary. Because this was electric. Obviously, it's not magic. No. He just thought of it. Somebody will have told him this story at some point in his life, but it was meaningful to him. So, which happened, well, it was written, wasn't it, 900 BC? That's 900, not 9,000. 900 BC. So 3,000 years before, it had been written. And something which
meaningful 3,000 years before to one human being, the Greek, was meaningful to this poor fisherman on the North Sea 3,000 years later. Oof. That was a great moment. Oof. Yeah. Moving. I think that now Moshe has to read this part of translation. Yeah. It was a good thing to finish on anyway, because it's a great moment. Yeah. С того момента, что ты любишь море, я его ненавижу. Yeah. Как-то ночью я сказала американцу Джо: ты любишь море? Ненавижу. И всегда был рыбаком с 14 лет, а сейчас мне 64. Что будешь делать, когда уйдешь на покой? В ответ американец Джо рассказал мне историю, взятую из Одиссеи. Когда я уйду на покой, я возьму весло, положу на плечо и пойду вглубь страны. И буду идти, пока не приду в деревню, где меня спросят: что это у тебя на плече? Вот там я и останусь. Как можно дальше от моря, где никто не будет знать, что такое весло? Ага. Годы спустя я нашел источник аналогии американцу Джо. В Одиссее слепой провидец Тересий говорит Одиссею. Извините, запуталась. Снова отправься странствовать, выбрав весло по руке, и странствуй доколе в край не прибудешь к мужам, которые море не знают. Пищи своей никогда не солят, никогда не видали пурпурнощеких судов, не видали и сделанных прочно весел, которые в море судам нашим крыльями служат. Признак тебе сообщу я надежнейший, он не обманет. Если путник другой, с тобой повстречавшийся, скажет, что на блестящем плече ты лопату для веяния держишь, тут же в землю воткни весло свое прочной работы, и кабана, что свиней покрывает, быка и барана, жертвы прекрасной зарежь колебателю недр Посейдону. И возвращайся домой, и святые сверши гекатомбы, вечно живущим богам, владеющим небом широким. Всем по порядку. Тогда не средь волн разъяренного моря тихо смерть на тебя не зайдет. И настигнутый ею в старости светлой спокойно умрешь, окруженный всеобщим счастьем народов твоих. Все сбудется так, как сказал я. Да. Это мой перевод. Ну да, Решаем. да. Ну понятно, да. I'm going to send you a story. I don't think you've had it done there. I wrote it 2 years ago because I went to the entrance to Hades, where Ulysses is supposed to have gone. I see. Did I tell you? No, you didn't. Oh, I must write that for you because having written that story that you just, thank you so much, read out the question there. So years after writing that and hearing about the entrance to Hades and so on, because that's what he wanted to do, was it directed at? Perhaps it was indirect, never mind. But the connection with Ulysses. Yes, I went there. And fortunately, there were no other people there. No guide or anything like that. It was just down into this cave, and there was nothing in this cave, but this was supposed to be the original entrance to Hades. Extraordinary visions. And I figured out that I'm not mystical, so I'm absolutely sure that I generated these in my imagination. But I saw it. I saw my mother. Really? And also, another friend of ours at our school had died that year. And they were there in that same way that they're described in the Odyssey. These, because you can't touch them, these figures, and yet they're absolutely unmistakable, and they reach out, you're reaching out and sort of talking. Unbelievable. Such a moving moment for me. No, I haven't the story. Yeah, so if you send it to us,
we would share it, yeah, and read it now. Yeah. Very. Well, perhaps that is a good moment to stop because it's such a great moment. You know. So before the entrance to Hungary. Yeah. The Odyssey is a great. Yeah. Very, very much indeed for this invitation. Thank you. Thank you very much. Yeah, let's Thank you. come and say Thank you, Lennon, who gathered Yes. all us together. Oh, I want to take a photograph of you all together. Нет, меня видно. Isn't it? Very, very good indeed. Thank you. Yeah. Thank Thank you so you. much. Yeah, thank you very much. Yeah, and Other things that we had to gather in the future, then I feel it's like a second home. I wish to put your windows there. yeah. So then you feel that we need to continue, yes? It feels like home there. Yeah, Like, yeah.